Okay, let's start. So in today's class, we are going to discuss about Linux. Okay, so yesterday we have just gone through what is DevOps and why Linux is used in DevOps. We have seen, and today we'll be discussing now into Linux OS. Okay, let's open my whiteboard. So before going into Linux OS, let's understand why OS. What is the purpose of OS? Because uh, any software or any program that will solve problem. அப்போ எதுக்கு OS கண்டுபிடிச்சோம்? What is the need of OS? OS is a software, am I right? OS is a software or it's a program. So what OS solves? Okay. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா if you take your hardware, okay, you have your hardware, it may be your laptop, PC, etc., etc. So your hardware consists of your RAM, CPU, hard disk, etc., etc. Okay, camera, speaker, etc. So as a human, okay, as a human, you can't directly interact with your hardware. Am I right? Whether as a human you can directly interact with the hardware, is it possible? No. Am I right? Because hardware understand only machine code like zeros and ones. அப்ப நம்ம பேசுறது வந்து ஹார்ட்வேருக்கு புரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ண அப்படின்னா ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணுமா, ஆர்எல்ஸ் என்னோட கேமராவை ஆன் பண்ணுமா, ஆர்எல்ஸ் என்னோட ஸ்பீக்கர் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா? No, am I right? It can't able to do. So there is a program called OS. Okay, there is a program called OS. So in the OS in the program enna pannum appadina, it's just a program. That's all. This program will be act as an intermediate. Okay, this program will be act as an intermediate for human being, HP. Okay, human being. So what we can do, this OS is an intermediate program which gives the interface. இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்குது. த்ரூ திஸ் இன்டர்ஃபேஸ் we can speak with the hardware. ஓகே, அப்போ வந்து உங்க ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு உங்க ஓஎஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if I want to increase my speaker volume, my speaker is hardware, am I right? If you want to increase my speaker volume, see, so I'm using Windows OS. எனக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்குது. அந்த interface, help of that interface, I can go to sound, I can increase my volume. It's cool, am I right? So it's just a program which gives us an interface to communicate with the hardware. That's all. So without OS, okay, without OS, you can't communicate with your hardware. Am I right? Whether without OS, can you interact with your hardware? Is it possible? No. Am I right? Without OS, you can't interact with your hardware. So help of OS only can interact with your hardware. So not only to interact with your hardware. So end of the day, what is the purpose of OS? லைக் வந்து எதுக்கு நம்ம வந்து ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்றோம், நம்ம லேப்டாப் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், வாட் இஸ் எண்ட் கோல், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூசிங் லேப்டாப்? ஸோ நம்ம லேப்டாப்ல என்ன பண்றோம்? யூ ஆர் ரன்னிங் த அப்ளிகேஷன்ஸ், ரைட்? யூ ஆர் ரன்னிங் த அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, கரெக்டா? லைக் Chrome or VLC media player or Notepad, VS Code, etc. will be running lot of application. So upon application will be created using program, right? Clear? That application will be created using program. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா okay, what kind of program? It can be any kind of program. Java, C, C++, Python. Okay, help of any programming language, they'll be creating the application. அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன்ங்கிற ப்ரோக்ராமை டைரக்டா, ஓகே, அந்த அப்ளிகேஷன்ங்கிற ப்ரோக்ராமை like your browser, etc., can be able to run top of your hardware. முடியுமா? Whether it's possible? Just wait a minute, we'll group this. Okay, இது அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம இது அப்படியே எடுத்துட்டு போய் டைரக்டா ஹார்ட்வேர்ல ரன் பண்ண முடியுமா? ஒரு அப்ளிகேஷன்ங்கிற ப்ரோக்ராமை டைரக்டா ரன் பண்ண முடியுமா? No, because your RAM, CPU, hardware does not understand. It's understand only zeros and ones. அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை பைத்தான்ல டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, இல்ல ஜாவால டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, இந்த ப்ரோக்ராமை டைரக்டா ஹார்ட்வேர்ல ரன் பண்ண முடியுமா? No. You will be running that application top of your OS. Am I right? Correct. நீங்க ரன் பண்ற எல்லா அப்ளிகேஷனும் எங்க ரன் பண்ணுவீங்க? டாப் ஆஃப் your OS தான் ரன் பண்ணுவீங்க. So you can't run your application directly on your hardware. Top of OS, you'll be running your application.
So OS acts as intermediate between your program and hardware. Okay, because some basic program run பண்றோம் end of the day program யார் யூஸ் பண்றோம் human being. Clear? So what I'm coming to say is எங்கெல்லாம் நீங்க application run பண்ணுமோ அங்க OS is must. Without OS you can't run an application. இப்போ சொல்லுங்க all industries IT industry என்ன பண்றாங்க what they do yesterday நான் சொன்னேன் they find the real time industrial problems and they solve that problem by creating the application. All right, we have a lot of applications in this world, from Amazon Prime to Instagram, every lot of applications, Teams, Google Meet, etc. அப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற எல்லா அப்ளிகேஷனும் எங்க ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் இந்த எல்லாமே top of OS is running. So what I'm coming to say is OS plays a major role in IT industry. Without OS, you can't run any kind of application. It can be a Netflix, it can be a Amazon Prime. If you run it will be running in the Netflix servers. Netflix server la dhaan enna run aayittu irukum Netflix oda program application program run aayittu irukum appo adu run agudha. So there will be hardware anga OS install pannirupanga. Okay, and the server la OS install pannirupanga. Top of that OS only your Netflix program will be running, and the Netflix program da from your browser you are accessing. Right? நீங்க என்ன பண்றீங்க netflix.com போட்டு you are accessing. அப்ப இந்த program எங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கு top of your OS. So this is your purpose of OS. Clear? Everyone got the idea what is OS? Everyone is clear? Got it? Okay. So OS is mandatory. Okay. அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ண போறோம் we are going to deploy the application. So we'll be deploying lot of applications. Okay, we'll be deploying lot of applications. அப்ப அந்த applications-லாம் deploy பண்றதுக்கு முன்னாடி we'll be installing OS. Okay, fine. So now what kind of OS we have? What kind of OS we have? So அப்ப industry-ல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have lot of OS. We have Linux. Okay, so already we discussed about Linux. Then what kind of OS we have? We have Windows OS. Okay, we have Windows. Then we have Unix. Okay, we have Unix. Okay, we have Unix. Then we have macOS. Right? Everyone's favorite OS, macOS. Okay, fine. That's good. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ OS இருக்கு, but in industry mostly 99% or 95% we can say mostly used OS is Linux in industry. Rather than they don't go for Windows or Mac, they use Linux for their servers. Why? Why they go for Linux? Let's discuss. Before going to Linux, we have to see the problem in this. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு இதுல, அதனால தான் லினக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்? ஸோ அப்போ வந்து விண்டோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ விண்டோஸ் இஸ் அ OS which is created by Microsoft. Okay, Windows is OS which is created by Microsoft. ஸோ அப்போ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் விண்டோஸ் OS வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் தான் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஃப்ரீ. விண்டோஸ் வந்து ஃப்ரீ கிடையாது, ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் இல்லை. ஓப்பன் சோர்ஸ்னா என்ன லேட்டர் பி டிஸ்கஸிங். பிஃபோர் தட் வில் டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் ஃப்ரீ. ஃப்ரீனா தெரியும், யூ ஹேவ் டு பே டு யூஸ் விண்டோஸ் OS. அப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் கீ இருக்கும், அந்த ப்ராடக்ட் கீ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்கள் விண்டோஸ் OS உங்க சர்வர்லையும் எதுலையும் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் ஆஸ்க் ஃபார் ப்ராடக்ட் கீ. ஓகே, இட் ஆஸ்க் ஃபார் ப்ராடக்ட் கீ. அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் கீயை நீங்கள் பேஸ் பண்ணாதான் யூ கேன் யூஸ் விண்டோஸ். அப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they'll be having lot of servers. அப்போ அந்த எல்லா சர்வர்ஸ்க்கும் அவங்க என்ன பண்ணணும், they have to purchase the product key. அப்போ it cost. கரெக்டா? அப்போ காஸ்ட், we have to spend amount, we have to invest. Okay, fine. It is expense. End goal is அந்த கம்பெனிக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் தான். அப்போ அவங்க ஒரு 50 சர்வர்ஸ் கிட்ட வச்சுக்கோங்களா, 50 சர்வர்ஸ்லையும் they want to buy for product key for Windows and they have to do the setup. So it is expense for the company. Okay, cool. Next, Windows is have two types of Windows. Okay, அப்போ இதான் ஒரு drawback. Windows is ஒரு drawback. சரி, ஓகே. ப்ரோஸ் என்ன அப்படின்னா every OS have two types of interface. For every OS we have two interface. One is GUI interface, another one is CLI interface. Okay, for every OS we have two interface.
One is GUI, another one is CLI. So what is GUI and CLI? GUI is graphical user interface. Okay, GUI is graphical user interface. Is graphical user interface. Friends, my voice is audible to everyone. My voice is clear. Whether my voice is audible to everyone. Okay, that's good. Thank you. Okay, so GUI stands for graphical user interface and CLI stands for command line interface. அப்போ வந்து GUI னா என்ன அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை, graphical user interface. கிராஃபிக்கலா யூ கேன் ஃபீல் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ண முடியுமா, ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன், கிராஃபிக்கலாக என்னால் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்க முடியுது. ஐ கேன் ஃபீல் திஸ் ஆப்ஷன்ஸ், ஐ கேன் டச் திஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஐ கோ டு நியூ, கிராஃபிக்கலாக என்னால் இந்த நியூங்கிற கீவேர்டு பார்க்க முடியுது. ஐ கேன் see this folder I found, this is a graphical, I can create this folder. Welcome. Okay, welcome. So this is graphical, இந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணது உங்களால் பார்க்க முடியும். அப்போ ஒரு ஓஎஸ் கூட நீங்க கிராஃபிக்கலா கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணனும்னா you can open, if you want to open notepad you can search for notepad graphically. see உங்களால கிராஃபிக்கலா notepad பார்க்க முடியுது, can graphically interact. This is called graphical interface. click பண்ணி நீங்க கிராஃபிக்கலா ஃபீல் பண்ணி you can use. So the another one is CLI interface. Okay, the another one is CLI interface, that is called command line interface. So அப்ப கிராஃபிக்கலாவும் நீங்க இன்டர் பண்ணலாம் using mouse, click you can use. Graphical means, this is the meaning. So this folder workspace. Okay, I have a lot of folders. Let's go to music or okay, fine. So what I do, I open CMD here. Okay, I open CMD here. So if I'm going to interact with my OS through commands. So for example, I have a command called mkdir. Welcome. So mkdir stands for make directory. So for folder, the other name is directory. So folder இன்னொரு name இருக்கு, that is called directory. So what is the full form of mkdir? mk stands for make, da stands for directory, that means folder. Make folder, make directory. So அப்ப என்னுடைய OS கிட்ட through commands I'm speaking. Okay, எனக்கு ஒரு folder create பண்ணி கொடு, welcome. It's created. This is called command line interface. If I want to delete rmdir, remove directory, clear? See, it is removed. So through commands you can interact with your OS, that's called CLI. So graphical user interface le pathina background la commands are run agum. Graphical user நீங்க click பண்றீங்க new folder, இங்கே background la commands run agum. So but through commands நீங்க டைரக்டா OS கூட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். So fast இருக்கும். நீங்க commands கூட பேசும்போது you'll be getting the output fast. See, now enter, just give enter, that's all. It'll be very fast. Okay, so you understand this. So Windows வந்து famous வந்து பாத்தீங்கன்னா it's famous for GUI. So Windows leave two types of interface இருக்கு. For every OS we have two interface, but Windows is famous for GUI. அதனால தான் Windows வந்து user friendly ன்னு சொல்லுவாங்க. Windows வந்து user friendly ஏன் சொல்றாங்கன்னா நார்மலா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம், பிகாஸ் GUI ல எல்லா சப்போர்ட் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே. மோஸ்டா எத்தனை பேர் இங்க CLI யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க விண்டோஸ்ல? நோ ஒன், இன்க்ளூடிங் மீ. நானே விண்டோஸ்ல CLI யூஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் every GUI, okay, every GUI it supports for all the tasks. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுமா GUI சப்போர்ட் பண்ணுவோம். கிளிக் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால், தட்ஸ் ஆல். ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுமா, ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுமா, டெலீட் பண்ணுமா, இட்ஸ் கிராஃபிக்கலி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ ஒன்லி இட்ஸ் கால்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஓகே, பட் தேர் இஸ் அ ட்ராபேக் கால்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்போ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். தேர் இஸ் அனதர் ட்ராபேக், செக்யூரிட்டி. விண்டோஸ்ல இட்ஸ் நாட் மோர் செக்யூர். விண்டோஸ் இஸ் நாட் மோர் செக்யூர். ஓகே, அப்போ செகண்ட் ட்ராபேக், விண்டோஸ் வந்து மோர் செக்யூர் கிடையாது. That is the second drawback. So first drawback is expense, because it's not free. Second drawback is it's not more secure. Why? I'll be telling that. Third one is it's consume more resource. அதுக்காக தான் இந்த GUI CLI சொன்னேன். ஏன்னா
விண்டோஸ் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் GUI. அப்போ விண்டோஸ் மோஸ்ட்டாக எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னா GUI-ல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ GUI-ல அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால இட் கன்சியூம்ஸ் மோர் ரிசோர்ஸ். லைக் உங்கள் ரேம், CPU, ஹார்ட் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணும். நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா அதுவே பாதி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும். விண்டோஸ் OS ஃபைல்ஸு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்பேசஸ். அப்புறம் ரேம், CPU அதிகமாக எடுத்துக்கும். கரெக்ட்? ஸோ இதெல்லாம் ட்ராபேக். ஸோ இந்த ட்ராபேக்கை in the drawback, it will be overcome by Linux. I'll be saying. So Linux is free and open source. Free and open source. So free now you can use it for free. You don't want to pay 1 penny. Okay. ஒரு ரூபா கூட நீங்க பே பண்ண தேவையில்ல Linux யூஸ் பண்றது. Okay, it's free for everyone. So what I'm coming to say is, இப்போ நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க, or you just starting a new startup. So you need to invest on servers. Okay, fine, you're buying a servers, fine. அப்போ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் OS இன்ஸ்டால் பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கோஸ் ஃபார் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் அந்த கம்பெனிக்கு. இதே அந்த இடத்துல விண்டோஸ் பதில் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பென்ஸை குறைக்கிறீங்கன்னா, ஆமாம், யூ ஆர் ரெடியூசிங் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் த கம்பெனி, ஆமாம், பிகாஸ் லினக்ஸ் இஸ் ஃப்ரீ. யூ ரெடியூசிங் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ வாட் இஸ் ப்ராஃபிட்? சேல்ஸ் மட்டும் ஒரு கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் கிடையாது. அந்த கம்பெனியோட எக்ஸ்பென்ஸ் குறைச்சாலுமே அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் தான். ரைட் ஆர் ராங்? ஒரு கம்பெனிக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் குறைஞ்சா கூட இட்ஸ் அ ப்ராஃபிட் ஃபார் தட் கம்பெனி. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஐ யூஸ் லினக்ஸ் இன் மை கம்பெனி, இட்ஸ் ஃப்ரீ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பே 1 rupee. Okay, so that is one advantage. Then it's open source. Why it's free? What is open source? Let's go to small story. The Linux is created by a wonderful man, a great man called Linux Torvald, one of a great man who provided Linux for us. Okay, so he is a man. Okay, he is a man who gave Linux for us. One of the wonderful techie guy. Why? Because இன்னைக்கு இவர் கண்டுபிடிச்சனால தான் இன்னைக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில ஃப்ரீயா லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹிம். ஓகே, தென் ஸோ அப்போ வந்து எதுக்கு இவர் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரு அப்படின்னு ஒரு ரீசன் இருக்கும். ஓகே, தேர்ஸ் அ ஸ்மால் ஸ்டோரி பிஹைண்ட் திஸ். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, while he's studying in college, he was using Unix OS. ஸோ லினக்ஸ் யூனிக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி லினக்ஸ் வந்து யூனிக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். யூனிக்ஸ் வந்து லினக்ஸ் மாதிரி இருக்காது, லினக்ஸ் யூனிக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். So he inspired from that. So he was using Unix OS. It's paid. Unix on this in starting stage it's paid. So நீங்க pay பண்ணி தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா he faced lot of drawbacks in Unix. Okay, drawbacks in Unix. அப்போ வந்து is reporting to Unix, but they are not responding for that. பெருசாக அவங்க கன்சிடர் பண்ணல. At the time, this man thought that we have to create a OS for free, and it should clear all the drawback which is present in Unix. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he created the Linux OS. இந்த kernel, Linux kernel இருக்கும். கர்னல்னா இதோட உங்க ஹார்ட்வேரும் உங்க சாஃப்ட்வேர் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் கர்னல். எதுவுமே இல்லை, உங்க ஹார்ட்வேர் இருக்குல்ல, உங்க CPU RAM, அதுவும் உங்க சாஃப்ட்வேர், உங்க அப்ளிகேஷன்ஸ், இது பேசிக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும், இன்டர்மீடியட் ப்ரோக்ராம், அதுதான் கர்னல். ஸோ அதான் OS OS பண்ணி. ஓகே, ஸோ அப்போ லினக்ஸ் OS கண்டுபிடிக்கிறாரு. கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இட்ஸ் கிவிங் ஃபார் ஃப்ரீ, எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரு. ஓகே, இஸ் கிவிங் திஸ் OS ஃபார் ஃப்ரீ. சி அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரு. ஓகே, அப்போ யார் இது டெவலப் பண்ணுவோம்? பிகாஸ் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டாரு, ஃபைன். இது வந்து க்ரோ ஆகணும் கரெக்டா. சி ஒரு விஷயம் நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம்னா நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாதான் அது க்ரோ ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த லினக்ஸ் OS ஃப்ரீயா கொடுத்தாச்சு, பெருசாக யாருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல அந்த லினக்ஸ் OS டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. அப்படின்னா ஃப்ரீயாக கொடுத்து என்ன யூஸ்? ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த OS அவுடேட்டட் ஆயிரும் கரெக்டாக. நம்ம ரைட்? ஏன்னா இஸ் a சிங்கிள் மேன். அவர் மட்டும் தான் வந்து அந்த OSல அப்டேட் பண்ண முடியும். அவர் மட்டும் தான் அந்த OSல பக் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இல்லை ஒரு சின்ன டீம் வச்சு பண்ணுறாரு, ஃப்ரீயாக பண்ணுறாருன்னா எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட்ல அவரால் பண்ண முடியும்? நீங்கள் எவ்வளோ நாள் ஃப்ரீயாக சர்வீஸ் பண்ண முடியும்? திங்க் அபவுட் இட். ஒரு சர்வீஸ் எவ்வளோ நாள் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும்? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? ஒரு சின்ன டீம் வச்சு நீங்கள் லைஃப் டைம் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அப்போ வாட் he thought, let's give the source code for free. Source code என்ன? அந்த OS ரெடி பண்ணியிருப்பாங்களே, அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும்ல, அந்த ப்ரோக்ராமே ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு. தட்ஸ் கால்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸ் என்ன? ஓப்பன் டு எவ்ரி ஒன்.
anyone can come. It's open. Anyone can come. Okay, come to my source, open source code. My source code is open. That's called open source. Come to my source code for Linux. You can download that code. You can come and contribute. எப்படி contribute பண்ணலாம்? அதுல ஏதாச்சும் bugs இருந்தா நீங்க fix பண்ணலாம். அதுல ஏதாவது features add பண்ணா நீங்க features add பண்ணலாம். இல்ல நீங்க அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்க ஓன் லினக்ஸ் OS லான்ச் பண்ணலாம். whatever want you can do. It's still present in the GitHub. I'll show Linux source code. Can you see Linux source code? So this is official Torvalds GitHub page. So அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா source code இதான் லினக்ஸோட source code. இதை டவுன்லோட் பண்ணி you can download and you can create your own OS. Okay. So அப்ப இந்த source code வந்து ஓப்பன் ஆயிட்டால எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, they started contributing. See contributors. Okay, இந்த கோட்ல வந்து ஏன் வந்து கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கரெக்டா சிம்பிளா இப்படியே சொல்றேன். இப்போ எல்லாருமே விஜய்க்கு ஃபேனா இருக்கீங்க, விஜய் பிடிச்சிருச்சுன்னா விஜய்க்கு நீங்க ஃபேனா இல்லையா? எப்படி ஃபேனா இருக்கீங்களா? அவர் படம் வந்துச்சுன்னா போயிட்டு பாக்குறது, அவர் படம் வந்துச்சுன்னா அவர் காட்டு அவரை யூஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங். அவர் படம் நடிக்கிறாரு, அவருக்கு நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க. கரெக்டா? ஏன்னா அவர் பிடிச்சிருக்கனால அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க. அதே மாதிரிதான் லினக்ஸை பிடிச்சவங்களாம், யாருக்கெல்லாம் லினக்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அவங்க தேர் ஸ்டார்டட் டு கான்ட்ரிபியூட். எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க? புதுசா ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்றது, பக் ஃபிக்ஸ் பண்றது, ஏன்னா செக்யூரிட்டி பாக்ஸ் இருக்கும், பக் ஃபிக்ஸ் பண்றது, different ways that they started to contributors. So they have a lot of contributors. Can you see from 2005 they have contributors. Can you see? Okay, so அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா they have a lot of contributors. So அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, I have love for Linux, they started to contribute. Okay, அப்ப நீங்க கூட contribute பண்ணலாம். You can also contribute if you found any bugs. So அப்ப என்ன பண்ணாங்க, everyone started downloading, they customized Linux, they started launching new Linux OS. இப்போ உங்களுக்கு உங்களோட own Linux version இந்த கோட் டவுன்லோட் பண்ணி இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி own Linux OS லான்ச் பண்ணலாம். So only in today's world we have lot of Linux OS. See, Linux flavor அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. Why? Because it's not technical. இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம்ல நிறைய ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு, சாக்லேட், ஸ்ட்ராபெரி, நிறைய ஃபிளேவர்ஸ். அப்போ வெனிலாங்கிறது காமன். கரெக்டா? வெனிலாங்கிறது இதான் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஃபிளேவர் இருந்துச்சு, அது ஃபிளேவர் கிடையாது, அதான் பிளைனா இருக்கும். வெனிலாங்கிறது பிளைன் ஐஸ்கிரீம். வெனிலா இட்ஸ் அது ஃபிளேவர் கிடையாது, வெனிலாங்கிறது ஃபிளேவரே கிடையாது. ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ பிளைன் ஐஸ்கிரீம், பட் நம்ம தான் அது ஃபிளேவர் நினச்சிட்டு இருக்கோம். வெனிலா இஸ் அ பிளைன் ஐஸ்கிரீம். ஓகே, இப்போ அந்த பிளைன் ஐஸ்கிரீம்ல தான் சாக்லேட் ஆட் பண்ணா சாக்லேட், ஸ்ட்ராபெரி ஆட் பண்ணா ஸ்ட்ராபெரி ஃபிளேவர். கரெக்டா? அதே மாதிரி லினக்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் அ பிளைன். இதுல ஒருத்தர் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி they launched a lot of Linux flavors. So it's technically called as a distribution. Shortly it's called as distro, Linux distros. So we have lot of Linux distros. See, Ubuntu, Kali Linux, Garuda Linux, Lubuntu, Linux Mint. We have lot of Linux. See, I'll show the map. See this Linux distros. எவ்வளோ லினக்ஸ் OS இருப்பாங்க. Can you see எவ்வளோ லினக்ஸ் OS we have? D2 is Red Hat Linux, D2 is open source. இப்படிதான் டிராஸ்டிக்கா லினக்ஸ் வளர ஆரம்பிச்சிச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் டிராஸ்டிக்கா வளர ஆரம்பிச்சிச்சு. பட் இன்னுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோஸ் ஹூ ஆர் யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றான்னா, அஃபிஷியலா வந்து பிக் கம்பெனிஸ் லைக் கூகுள் இவங்களாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, ஃபண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஃபண்ட்ஸ். ஸோ தெர் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் கால்ட் லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, தெர் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் கால்ட் லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தெரியும்ல. இப்போ லினக்ஸ்ங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட். இது மாதிரி நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சி ஓகே, ஃபவுண்டேஷன், இது ஒரு ஃபவுண்டேஷன். இந்த லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ இதில் வந்து நிறைய டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ நீங்க கேட்பீங்க, அப்போ இவங்களுக்கு யார் பே பண்ணுவாங்க? இங்கே ஒர்க் பண்ணுற டெவலப்பர்ஸ்லாம் யார் பே பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான். ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஃபண்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபண்டு தான் இவங்க டெவலப்பர்ஸ்க்குலாம் என்ன ஆகும், இன்கம்மாக போகும், சேலரியாக போகும். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ கம்பெனிஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஓகே, ஏன் அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, ஏன் இவ்வளோ கம்பெனி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஏன் வந்து இவ்வளோ கம்பெனிஸ் லினக்ஸ் இருப்பாங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ல, we have lot of open source software. அப்போ வந்து ஏன் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க? கேன் எனிவன் சே why this company is supporting?
Because they use Linux. Because they use Linux, so they support Linux by giving foundation and funds. They support this foundation by giving funds. அது மாதிரி சில கம்பெனிஸ்ல அவங்களே இன்டர்னலா சில டெவலப்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுமே டைரக்டா இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு மீன்ஸ் இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் லினக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கம்பெனி அவங்களுக்கு சேலரி கொடுப்பாங்க. கிளியர்? ஸோ இப்படிதான் இந்த லினக்ஸ் வந்து க்ரோ ஆயிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் அ குட் ஸ்டோரி. ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வரான்னா, என்னென்ன ட்ராபேக் இருக்கு விண்டோஸ்ல? இட்ஸ் நாட் ஃப்ரீ. இது ஃப்ரீ தான், கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். விண்டோஸ்ல கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. தேர்ட் ஒன் இஸ் it's not more secure, but Linux is secure. Why? இப்போதான் சொன்னேன், anyone can come, they can find the bug, they can fix, they can just create a pull request and they will be verifying that they will be fixing that bug. Correct? So anyone can contribute. அப்ப விண்டோஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, விண்டோஸோட சோர்ஸ் கோட் இட்ஸ் நாட் ஓப்பன், யாராலையும் பார்க்க முடியும். அப்ப யாரால பார்க்க முடியும்? அங்க இருக்க டெவலப்பர்ஸ், security engineers can find the bug in the code. அப்போ வந்து லினக்ஸ் லெவலுக்கு கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்களா? அங்கே டெவலப்பர்ஸ் இருக்கு, மீன்ஸ் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்களா? விண்டோஸில் மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருப்பாங்க, ஒர்க் பண்ணுவாங்களா? எனிவன் லினக்ஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற லெவலுக்கு அங்கே லைக் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்களா விண்டோஸில்? இன்னும் கரெக்டாக இங்கே யார் வேணால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், இங்கே அப்படி கிடையாது. அப்போ இங்கே யார் வேணால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், எவ்வளோ செக்யூரிட்டி பாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்க. ஈஸி. இப்போ லாஸ்ட்டாக 14 hours ago, ஓகே, 14 hours ago ஒரு பக் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, இல்லை ஏதாவது ஃபிக்ஸஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன ஃபிக்ஸஸ் போய் பாருங்க. ஃபிக்ஸ் அ பக், சி 14 hours ஆகும். இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? இன்ட்ரெஸ்டிங், கரெக்டா? இந்த அளவுக்கு அவங்க அங்கே செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்களா? நோ. ஸோ ஒன்லி Linux is more secure. That Windows consumes more hardware resources because of GUI. But Linux initial stage Linux is famous for CLI. Okay. Initial stage. Okay, in initial stage, Linux is only have CLI. Only it supports only CLI. Okay. Command line interface. அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் லினக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்? CLI மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். அப்போனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் லினக்ஸ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரூ கமாண்ட்ஸ். ஓகே, த்ரூ கமாண்ட்ஸ் ஒன்லி யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் த லினக்ஸ். ஓகே, த்ரூ கமாண்ட்ஸ் ஒன்லி யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் த லினக்ஸ். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்லை. ஏன்? சரி, இப்போ வந்து விண்டோஸ் எப்படி? ஓகே, இப்போ வந்து விண்டோஸ் எப்படி? விண்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக எந்த நாலேஜும் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது. நோ நீட் ஆஃப் எனி நாலேஜ். No need of any knowledge. Okay, no need of any knowledge to work with Windows or to use Windows. Am I right? உங்களுக்கு எந்த நாலேஜும் தேவை கிடையாது விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண. கரெக்டா? டேரக்டா நீங்க வரலாம். see from small ages we are using Windows. பெருசா எந்த நாலேஜ் இருக்குமா நம்மளுக்கு? ஓகே, பெருசா நம்மளுக்கு எந்த நாலேஜ் இருக்குமா? we don't have any knowledge. நம்ம ஜஸ்ட் வருவோம், அப்படியே ஈஸியாக கிராஃபிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். பட் லினக்ஸ் வந்து CLI தான். அப்போ நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணனாலே கமெண்ட்ஸ் அப்படி லைக் இது மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும். ஃபர்ஸ்ட்லாம் நீங்கள் லினக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும், பிளாங்காக இருக்கும். கமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் யூஸே பண்ண முடியும். இது ஒரு ட்ராபேக்காக இருந்துச்சு. அதனால தான் வந்து பெருசாக இண்டஸ்ட்ரியில் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணலை. ஏன்? லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு we need லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். யாருக்கெல்லாம் லினக்ஸ் நாலேஜ் இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் எவ்வளோ பேருக்கு லினக்ஸ் தெரியுதோ அவங்களால மட்டும்தான் லினக்ஸ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த நாலேஜ் இருக்கணும். அதனால கம்பெனிஸ் பெருசாக லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணலை, because it's of CLI support. But later days என்ன பண்றாங்கன்னா they also bring GUI support. Okay, later days என்ன பண்ணாங்க? GUI support கொண்டு வந்தாங்க. Okay, later daysல they bring GUI support. அப்ப லினக்ஸ்ல later daysல GUI support கொண்டு வந்தாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it's famous for CLI only, but they also have GUI support. ஆனா GUIல ரொம்ப பேசிக்கான திங்ஸ் தான் பண்ண முடியும். அதுவும் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க GUI சப்போர்ட் அப்படின்னா ஃபார் பிகினர்ஸ். ஒருத்தவங்க வராங்க லினக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க, படிக்க வராங்க, லினக்ஸ் படிக்க வராங்க, யூஸ் பண்ண வராங்கன்னா
அப்போ அவங்க வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு. கமெண்ட்ஸ் மூலியமா தான் பண்ண முடியும்னாலும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அப்போ நாலேஜ் இருந்தால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதனால என்ன பண்றாங்க, GUI சப்போர்ட்டை வச்சிருக்காங்க. ஸோ தட் பிகினர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஃபோல்டர் டெலிட் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும். தவிர அட்வான்ஸ் லெவல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், சாஃப்ட்வேர் டெலிட் பண்ணணும், இல்லை சிஸ்டம் லெவல் கான்ஃபிகர் பண்ணணும், யூ ஷுட் கோ ஃபார் CLI. ஸோ லினக்ஸ் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் CLI. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து கான்டெக்ஸ்ட், நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது கரெக்டான கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும். என்ன கான்டெக்ட் அப்படின்னா, Linux supports only CLI. It's a wrong context. Linux is famous for CLI, but it also supports GUI, other context. You have to speak correctly. Okay. So GUI support இருக்கு, பட் பெருசா பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸோட கர்னல் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா, கர்னல் இதான் அந்த கர்னல் ப்ரோக்ராம். இப்போ இந்த கர்னல் வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா, உங்களோட ரேம், உங்க CPU, உங்க ஹார்ட் டிஸ்கை கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணும். இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது உங்களோட ஹார்ட்வேரோட லைக் உங்க ஹார்ட்வேரோட கெப்பாசிட்டியை கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணும். உங்க ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸோட இட் கன்சியூம் லெஸ் ரிசோர்ஸஸ், யுவர் ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸ். அப்போ கம்மி ரேம், கம்மி CPU இதுதான் இட் வில் கன்சியூம். பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் டே என்னது, OS இஸ் அ ப்ரோக்ராம். லினக்ஸ் OSங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போதும் உங்க ஹார்ட்வேர், ரேம் இதெல்லாமே லைக் ரேம், CPU இதோட இட் டேக்ஸ் தட் ரிசோர்ஸஸ். ஆமா ரைட். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டேக் லெஸ் ரிசோர்ஸஸ், இட் கன்சியூம் லெஸ் ரிசோர்ஸஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் கர்னல் ப்ரோக்ராம். அந்த அளவுக்கு சூப்பரா கர்னல் ப்ரோக்ராம் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. பட் விண்டோஸுக்கு இட்ஸ் நாட் தேர். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் மோர் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ அப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஏன் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, now you have answer. Okay. Yeah, yes, you're right. Linux is a kernel, not a full-fledged OS. You're right. So அப்போ வந்து இதான் kernel program. கர்னல்ங்கிறது எதுவும் கிடையாது, ஜஸ்ட் வந்து ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு OS. அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் வேணால் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கா, அப்போ அந்த கர்னலுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்கணும், அப்போ அது OS. இது மாதிரி we have lot of OS, Ubuntu. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கர்னல் ப்ரோக்ராம் தான் பேஸ், இதுதான் பேஸ். என்ன நான் இப்போ எதுக்கு OS நான் எதுக்கு சொன்னேன், டு ஸ்பீக் வித் யுவர் ஹார்ட்வேர் கரெக்டாக. அப்போ இந்த கர்னல் தான் மெயின். இதில் நீங்கள் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது OS. தட்ஸ் ஆல். Okay, you're right, Ajit Ashok. Okay, so what we are discussing, so why industry use Linux அப்படின்னா, because of its free and open source, so expense குறையுது, customizable, security, yes, secure உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், lot of contributors, then last it consume less resources because of its kernel. Because of its kernel, it consume less resources. Okay, so I have one doubt. Linux used in which cloud storage? See, Linux is used anywhere. நீங்க ஜஸ்ட் எந்த cloud storage சொன்னா அப்படி சொல்ல முடியாது. எல்லா இடத்துலையும் Linux யூஸ் பண்றாங்க. நம்ம we can't say. இப்போ AWSலயும் நம்ம Linux யூஸ் பண்றாங்க. Azureலயும் Linux machine நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும். GCPலயும் நீங்க Linux machine கிரியேட் பண்ண முடியும். We can create Linux in anywhere. In cloud we can create, in on-premises we can install Linux. Linux can be used in anywhere. எல்லா இடத்துலையும் Linux சப்போர்ட் பண்ணும். Okay, so what we are going to do is, so only we will learn Linux. So from tomorrow we will start learning Linux commands, because when it comes to companies they will not use GUI. Companies GUI யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, fully CLI. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஏன்னா அதில் தான் எல்லா டாஸ்க்கும் பண்ண முடியும், அட்வான்ஸ் டாஸ்க் லெவலில். அப்போ கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுற சர்வரில் CLI சப்போர்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும், GUI சப்போர்ட் இருக்காது. there will be no GUI support. So அப்போ இந்த Linux OS நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to start learning Linux commands. Okay, from tomorrow we'll be start learning Linux commands. So okay, so learning by I'll be teaching every commands. You don't want to mug up, easier சொல்லி தரேன், it's easy to understand. So we'll be start learning Linux commands and we'll be interact within our Linux OS. Okay, so அப்போ வந்து இந்த Linux OS வந்து எங்கெல்லாம் எப்படி நம்ம படிக்கிறது, எப்படி இந்த Linux OS கற்றுக்கிறது, அதுக்கு நமக்கு Linux OS வேணும். நம்ம we need Linux OS. அப்போ வந்து எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இந்த Linux OS? There is a lot of ways. Installing Linux OS in a different lot of ways is we have. என்னென்ன வேஸ் அப்படின்னா, நீங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் லேப்டாப்பில் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் உங்களோட OS ஆல்ரெடி என்ன OS இருக்கு இந்த லேப்டாப்பில், விண்டோஸ் OS இருக்கு. ஓகே, I have Windows OS in my laptop. I have my Windows OS. அப்போ இந்த Windows OS நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது என்னோட பேர் மெட்டல் சொல்லுவாங்க, டெக்னிக்கலி இட்ஸ் கால்ட் பேர் மெட்டல். பேர் மெட்டல் அப்படின்னா
உங்க ஹார்ட்வேர் தான் பேர் மெட்டல் சொல்லுவாங்க. இந்த பேர் மெட்டல்ல நான் விண்டோஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த விண்டோஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐ கேன் ரீப்ளேஸ் வித் லினக்ஸ். ஓகே, பட் என்ன ட்ராபேக், நீங்க விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ உங்க வீட்டில் ஒரு லேப்டாப் தான் இருக்கு, எல்லாரும் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, அப்போ அவங்களால லினக்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது, ஸோ பெருசாக அவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. நீங்களும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், இனிஷியல் ஸ்டேஜில் லினக்ஸ் கத்துற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வேணும், டேரக்டா பேர் மெட்டல்ல லினக்ஸ் யூஸ் பண்ற ஆப்ஷன். யூ கேன் கோ ஃபார் இட், பட் தேர் இஸ் அ ட்ராபேக். ஸோ தேர் இஸ் another option, dual boot. You can go for dual boot. Dual boot என்னன்னா, ஒரு லேப்டாப்ல 2 OS இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லேப்டாப்ல 2 OS. அப்போ வந்து நீங்க விண்டோஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், லினக்ஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இங்க என்ன ட்ராபேக் இருக்கு? அட் அ டைம் நீங்க ஒரு OS தான் லாகின் பண்ண முடியும். அட் அ டைம் ஏதோ ஒரு OS யூஸ் பண்ண முடியும். செகண்ட் ட்ராபேக் இஸ், இப்போ ஒரே ஹார்ட் டிஸ்க்ல நீங்க 2 OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஒரு லினக்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு கமாண்ட் கொடுத்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, உங்க விண்டோஸ்ல ஸ்டோர் ஆகிற டேட்டாவும் லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரே ஹார்ட் டிஸ்க்ல ரெண்டுமே இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா. அப்போ இதுவுமே ஒரு ட்ராபேக் தான். ஸோ இதுக்கு வேற நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வாட் வி கேன் டூ, வி கேன் கோ ஃபார் வர்ச்சுவலைசேஷன். அப்போ வர்ச்சுவலைசேஷன் என்ன? நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட மிஷினை நம்ம லேப்டாப்ல வில் பி இன்ஸ்டாலிங் சம் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ். ஓகே, வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன், அதுக்கு முன்னாடி வர்ச்சுவலைசேஷன் என்ன சொல்றேன். உங்க லேப்டாப்னு ஒரு ரேம் இருக்குமா? we have RAM, we have CPU, we have hard disk. உங்க லேப்டாப்னு ஒரு டெடிகேட்டட் RAM, CPU, hard disk இருக்கும். இப்போ லேப்டாப்ல வந்து we have 16GB RAM, okay, 8 core CPU, okay. We'll be using 8 core CPU. We'll be using cloud, okay, because we are getting into DevOps. From cloud தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணனால we go for cloud. But you can also use VM. It's your wish. நீங்க எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். I'll be using cloud. Sir, which flavor of Linux are we going to see tomorrow? Do we need to create VM for practice? Yeah, we'll be using cloud, but VM practice பண்ணலாம். But it's best practice to go for cloud. Cloudல பண்றது தான் best. And அப்படி நம்ம cloud தான் கத்துக்க போறோம் for DevOps. So it's, if you want, you can go for VM. I'll be using cloud. Okay, நம்ம வந்து Amazon Linux யூஸ் பண்ணுவோம். See, எல்லா Linux flavors சேம் தான். அப்போ வந்து நான் இப்போ லினக்ஸ் ஃப்ளேவர் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா, அப்போ ஒரு லினக்ஸ் ஃப்ளேவருக்கும் ஒரு கமெண்ட், எல்லா லினக்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸ்க்கும் மீன்ஸ் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரோக்கும் ஒரே கமெண்ட்ஸ் தான். அப்போ என்ன டிஃபர் ஆகும்னா, பேக்கேஜ் மேனேஜர் தான் டிஃபர் ஆகும். பேக்கேஜ் மேனேஜர்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும், மற்றபடி எல்லா கமெண்ட்ஸ் சேம் தான். ஓகே, யா, யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் டாக்கர். யூ கேன் கோ ஃபார் டாக்கர். நீங்கள் டாக்கர் யூஸ் பண்ணலாம், ஷியோர் விஷ். ஓகே, ஸோ ஐ நீட் installing GUID in my laptop touchpad. It's not working in one device. Sure, Logan, I'll be helping you. Okay, fine. So வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, I have 16GB RAM and 8 CPU and some hard disk space. கரெக்டா? அப்போ வந்து ஒரு OS நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். உங்க OS கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, RAM, CPU, hard disk. அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு 500GB hard disk enter. I have 500GB hard disk. Okay, I have 500GB hard disk. Okay, அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு OS, இங்க தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கணும். உங்க OS எதை கன்சியூம் பண்ணும்? RAM, CPU, hard disk. இதுதான் மெயின். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்ல வந்து OS ஃபைல்ஸ் இருக்கும். இதில் ஆல்சோ கன்சியூம் CPU and RAM. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா H16 போடுறோம் ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட விண்டோஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ ரிசோர்ஸ்லாம் தேவை கிடையாது. எனக்கு ஒரு 4GB RAM இருந்தால் போதும், ஒரு 4 CPU இருந்தால் போதும், ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு 200GB இருந்தால் போதும், 250GB கூட இருந்தால் போதும். அப்போ மீதி ரிசோர்ஸ் சும்மா தானே இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? மீதி ரிசோர்ஸை பாரோ பண்ண போகிறோம். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? வேஸ்ட்டாக இருக்க அந்த ரிசோர்ஸை, மீதி இருக்க RAM, மீதி இருக்க 8GB, லைக் வந்து மீதி இருக்க 12GB RAM, ஒரு 4 CPU, 250 ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்பேஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? பாரோ பண்ணி, நம்ம பேர் மெட்டல்ட்டு பாரோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இது ஒரு ஃபிசிக்கல் மிஷின். இந்த பேர் மெட்டல்ங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் மிஷின். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். அந்த வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு எங்கேருந்து பாரோ பண்ண போகிறோம்? இங்கே பேர் மெட்டல்லேருந்து இந்த RAM, CPU, ஹார்ட் டிஸ்க் பாரோ பண்ணி நம்ம ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணி அதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? லினக்ஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். Okay, you have to install Linux OS. It is called virtualization. Okay, அப்போ இந்த லினக்ஸ் OS வந்து இதுகிட்ட இருந்து ரிசோர்ஸை பாரோ பண்ணி, அப்போ இந்த வர்ச்சுவலைசேஷன், இந்த பாரோ பண்ணுறது எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to install hypervisor software like VirtualBox ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? இன்ஸ்டால் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்? உங்கள்
பேர் மெட்டல்ட்டு வந்து ரிசோர்ஸை borrow பண்ணி நீங்கள் ஒரு VM ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷினே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆர் யூ கேன் கோ ஃபார் VM bear but it's paid. I don't know now. Now they're providing for free, but I used up before long time, so it's paid free trial தான் இருக்கும். But it's good for go for virtual box because it's free. இந்த நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can go for it. Okay, there is another way. Cloud. Okay, cloud. So cloud என்ன கிளவுட்ல போயிட்டு நீங்க ஒரு அவங்க ஆல்ரெடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருப்பாங்க அந்த மிஷின், அவங்க ஆல்ரெடி நிறைய வர்ச்சுவல் மிஷின் வச்சிருப்பாங்க. அந்த வர்ச்சுவல் மிஷின் நம்ம டேரக்டா என்ன பண்ணிக்கலாம், கிளவுட்ல ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை கிரியேட் பண்ணி கிளவுட்ல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை சூஸ் பண்ணி அந்த லினக்ஸ் மிஷின்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், வில் பி என்டரிங் த கமாண்ட்ஸ், வில் பி லேர்னிங் த கமாண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து கிளவுட் யூஸ் பண்ண போறோம். வாட் கிளவுட்? AWS கிளவுட். ஓகே, we are going for AWS கிளவுட். அப்போ AWS கிளவுட்ல போய் ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணி அந்த மிஷின்ல லினக்ஸ் வைஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி வில் பி யூசிங் லினக்ஸ். ஆர் யூ கேன் கோ ஃபார் containerization டெக்னாலஜி லைக் Docker or Podman, etc. ஓகே, ஸோ இதுதான் இவ்வளோ வேஸ் இதுக்கு லினக்ஸ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஐ வில் பி கோயிங் ஃபார் AWS கிளவுட். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் AWS அக்கௌண்ட். மை டீம் வில் பி ஷேரிங் யூ வீடியோ ஹவு டு கிரியேட் AWS அக்கௌண்ட். அந்த வீடியோ பார்த்து அக்கௌண்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஃப்ரம் டுமாரோ வில் ஸ்டார்ட் வித் ப்ராக்டிக்கல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிளாஸ் லினக்ஸ். ஓகே, so that's all from my side, friends. If you have any doubts, you can ask me. Okay, so can we use VM workstation?